Yes, magandang umaga sa inyo at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Pero maraming ingay, hindi ko maintindihan yung sinasabi niyo. Ang daming mga sasalita. Pasensya na po, Secretary Duque, medyo magulo lang po siguro yung ating linya ng komunikasyon. Anyway, live po tayong mapapanood ngayon sa Teleradyo Bayo TV. Simulcast din po tayo sa DCRJ 810 AM at nakalive din po tayo sa Facebook pages ng Daily Tribune, DCRJ at RJFM. At lahat ng pag-uusapan natin ngayon ay mababasa bukas sa pahigang Daily Tribune. Secretary, ngayon po nakatagda na ang National Vaccination Day sa November 9 hanggang December 1. Ano-ano po bang paghahanda ang ginagawa ng DOH para sa 3-day vaccination day na ito? Well, of course, ina-assess natin yung lugar, yung kanilang capacity para makapagpakura ng more or less mga 500 per vaccination site all over the country, beyond the NCR. Kasi alam niyo naman ang NCR, maganda-ganda na ang kanyang fully vaccinated coverage rate, as 93%. So, ginagawa natin ito para makahamon ang mga ibang region, katulad ng 4A, ang Region 3, ang Region 5, ang Region 2, ang Region 6, CAR. So, lahat ito ay na-assess natin at kasama natin ang pamahalaan lokal na malaki ang papel ginagampanan para sa pagpaplano at sa pagtanggap ng bakunahan bayanihan massive vaccination rollout on November 29, 30, and December 1. So kasama din natin ang mga private sector dito, tutulong din sila sa paghahanda para makamit natin yung tinatarget ng ating vaccines na more or less mga 5 million vaccinations or shots a day for 3 days. Secretary, follow-up question po. Bagaman alam natin na marami tayong supply ng vaccine at tuloy-tuloy yung pagdating. Meron po ba tayo, gaano po ba karami yung i-allocate nating vaccine doses para sa 3-day event na yan at yung kabila na rin na pagkakaroon natin ng booster shot sa ilang mga lugar at piling mga tao? Well, ang sabi ko nga kanina, mga 15 million doses ang itutulong natin sa tatlong araw. Pero siyempre, araw-araw tayo nakaka-1 million na tayo na pagbabakuna. So, tuloy-tuloy lang yan. Dahil gusto natin makamit yung 54 million Filipinos by end of this year or December 31, 2021, makaabot tayo ng mga 54 to 55 million Filipinos na bakunado na laban sa COVID-19. Secretary, may I just ask lang po, during the days na November 29 up to December 1, would that be a special working day for all of the Filipinos or would it be a normal day lang po? It will be a special working day. Okay. Okay, so hindi a non-working holiday. It's a working day, 3 days. People will go to work, but they will be excused kung sila ay pupunta sa mga vaccination centers para magpapakuna. Okay. Secretary, ngayong nagsisimula na rin po ang booster shots, maasahan din po ba natin ang pag-roll out nito sa ibang categories? Well, inuuna muna natin itong healthcare workers, inumpisa natin last week, and then kahapon, inumpisa natin with the senior citizens, and then next week yung mga may comorbidities. Tapos, after that, bubuksan na rin natin to the A5. Ito yung A4, yung ating economic frontliners, and A5 indigents. Okay. Thanks. Okay. Secretary, nabanggit nyo, we're targeting over 50 million mabakunahan ngayon. Pero ngayon pa, mga ilang percent na po ba yung ating mga fully vaccinated ngayong panahon na ito? At siguro dadagdag ko na rin dahil po medyo patuloy yung pagbaba ng kaso ngayon ng mga COVID-19, nakikita nyo ba yung possibility na bababa na sa alert level 1 yung NCR ngayong magpapasko ngayong Disyembre? Well, tinitignan natin. Hopefully ay
bumaba pa ang ating mga cases to below 500, para lang sa ganun, mas kampante tayong de-escalate from alert level 2 to alert level 1. Okay? So, yun ang inaasahan natin na mangyayari itong mga darating na mga araw at linggo. So, pero hindi tayo pwedeng magluwag sa ating pagsunod sa minimum public health standards. So, yung pagsunod ng face mask, yung face shield sa mga closed spaces, crowded areas, and close contact yung settings, no? Close contact settings, no? At physical distancing, at saka yung ating paggamit ng mga sanitizers. Lahat po ito ang mga praktikal na mga bagay na makatutulong para maiwasan ang hawaan ng COVID-19. So, huwag po natin kakalimutan na habang naglulunod tayo ng ekonomiya natin, nagbubukas na mas malaking bahagi na ating ekonomiya at gumaganda ang ating kaso, bumababa, pati positivity rate, 2 araw na, nasa 2.8%. So, nag-aantay pa tayo na 1 linggo para masabi natin talagang contained na ang ating outbreak. Kasi sa ngayon, 7 araw pa lang ang ating positivity rate na below 5%. No? So, yan ang binabantayan natin. Hopefully, bumaba pa ang ating kaso, 500 or even lower. So much the better. Secretary, may panawagan ng ang tourism sector ng travel bubble kasi the tourism industry is a 55 billion pesos annual industry. Yes. Pero, of course, pag pinapasok natin mga foreign tourists, we have to consider din na sa Europe, patuloy pagtaas ng surge, kaso yeah. and considering na mataas din ang, ang vaccination rate nila, no? So, paano natin babalansehin yung panawagan ng tourism sector na luwagan ng ating ekonomiya o luwagan ng ating pagbisita sa mga foreign tourists, samantalang meron naman tayong iniingatan na pagpasok ng mga turista sa ibang bansa na may posibleng may dalang bagong variant ng COVID-19. Pinag-aaralan niya ng ating IATF at saka yung ating tactical working group para magbigay sila ng maayos na rekomendasyon patungkol dito nga sa interest natin na palawigin na rin panalo yung ating tourism capacities. Pero at the same time, siyempre, yung international border control measures, hindi rin naman tayo basta-basta pwede magluwag na basta-basta lang tayo magpapapasok. Kaya meron tayong mga color-coded listing ng mga bansa, may yellow, may green, may red, di ba? So kung asa yung green list countries, mas maluwag. In fact, wala na nga quarantine. Basta testing na lang ang ginagawa natin. Lalo na yung mga foreign travelers. No? Pero yung manggagaling naman sa yellow, meron pa rin tayong mga restrictions. No? Hindi pa tayo basta-basta pwedeng magbukas dahil tama yung sinabi ninyo na sa Europa ay lumaragasan muli ang COVID-19 outbreaks. No? So, pinag-iingatan din natin pero dapat din natin malaman na karamihan naman sa kanilang mga nagkakaroon ng COVID-19, mga unvaccinated. At tawag doon, the pandemic of the unvaccinated. Yes. Sec, is there a chance to offer RT-PCR tests all throughout the country with faster results? Do you think that would be possible po? Well, ang pinaka-mabilis na dyan is probably about 24 hours within 1 day kasi hindi nyo masalimot yung proseso ng RT-PCR. Hindi naman yung parang antigen test na mabilis lang after 20-30 minutes lumalabas na. Ang gold standard pa rin natin RT-PCR. Yes, no? yes, sir. So let's keep it at that. And anyway, ngayon naman, dahil kakaunti na ang nagkakaroon ng COVID-19, yung laboratory capacity natin is relatively huge compared to when we were having a surge.
Secretary, since we are talking about RT-PCR test, I just have to ask, do we have enough testing kits so we don't go to Red Cross where testing cost is allegedly overpriced and without senior PWD discount? What is your take on that, Sec? Well, we have enough laboratories nationwide, both public and private. No? For the government laboratories, we have the private and we have the public national laboratories and the local government unit laboratories. So, may choice naman yung mga tao. So, dapat ay magpapatest sila kung kinakailangan. So, ang policy natin is targeted risk-based testing. Hindi yung basta-basta lang tayo magma-mass testing. We don't have that kind of policy. So people will just have to identify which are the laboratories closest to where they live or where they work. And plus, of course, a physician's advice as to the necessity for undergoing an RT-PCR testing. Ayan. Secretary, looking forward, napag-usapan natin yung laboratory. Congress has already passed the law on Virology Institute. And ano na po ba yung development dito? And are we working with any other country to establish our own research and development laboratory to develop probably COVID-19 vaccines and other possible, pagka nagkaroon pa ng iba pang pandemic dito, makahanda na tayo. Meron naman tayo. So, of course, we thank Congress for passing that. Well, hindi pa nga. Dahil yan ay yung Vaccine Institute, Virology Institute, no? Together with the Department of Science and Technology. Sa kanya naka-launch yan. So, magandang batas yan kung maisa sa katuparan natin. At ang pakikiugnay naman sa ibang bansa, dati na natin ginagawa yan. No? Ang DOST, namumuna dyan. Pagdating sa research and development programs ng gobyerno, ay talagang dati naman na malakas ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga bansa katulad ng United States, Japan, and other European countries with very strong R&D agenda and programs. Secretary, on a lighter note, Oo. kasi of course, iba ang Christmas ng Pinoy eh. Do we expect po a better Christmas with our families getting together na po after years of virtual gatherings? And do you think po the government and the DOH will accede to it, sir? We all wish everyone a better Christmas. No? But we cannot afford to put our guard down and squander the gains that we have achieved after 20 months of non-stop fight against COVID-19. So we can spend Christmas, a merrier Christmas, but at the same time, conscious of the importance of discipline compliance to our minimum public health standards. So, yung wearing of mask, face shield, physical distancing, use of sanitizers, cough etiquette, very practical points that we need to follow so that while we are enjoying, more freedom and less mobility restrictions, we should be careful because the two naman are not mutually exclusive. Hindi naman kung gusto mo Merry Christmas, magiging pabaya ka naman sa pag-iingat. At hindi naman yung masyado kang maigpit sa pag-iingat na nalulungkot naman yung pagdiriwang mo ng Kapaskuhan at saka ng bagong taon. So, pabalansin lang natin ito at nakita naman natin na kaya natin bilang mga Pilipino na sumunod sa ating po mga panuntunan. At kapag yan ay ginagawa natin with consistency at saka mataas ang kamalayan natin ang kahalagahan ng minimum public health standards, is nakakasiguro tayo, we will enjoy a merry Christmas. Yeah,
Sama pa, Secretary Duque, no, sa iyong mga practical advice. Masaya talagang kausap si Secretary. Secretary, balikan ko lang yung tanong kayo ni Katribong Roy Pelobero tungkol sa laboratory. Pero ito naman, di ba there was a plan, there was a talk that the Philippines is planning to put up its own manufacturing of PPE, mask, ventilator, medical equipment in an economic zone. Kano po ito katotoo at ano na po bang estado nito ngayon? Tuloy-tuloy naman yan kasi yung supplies naman natin naglumot na eh. Marami tayong mga manufacturing companies, mga local, na gumagawa na ng mga PPEs. So yung policy na yan, ay matagal na natin na pinatupad pa yan as early as 2020. No? At ngayon, marami na mga gumagawa ng yung mga PPEs natin. At yung mga makina, syempre yan ay hindi pa ganun kalaki ang capacity natin to manufacture our own life-saving equipment. Important pa rin ang karamihan dito. Secretary, bago namin po kayo pakawalan po, I just wanna ask lang din po, from your own personal opinion po, do you think we are getting better? The Philippines is, nangunguna ho tayo dito sa virus na ito. Do you think the Philippines would be better now? Yeah, we will be better for as long as we continue to observe the minimum public health standards. We cannot afford to squander the gains, as I have said earlier. So we have to be careful. We cannot be reckless and imprudent. So we have to bear in mind that we should work together to bring down the number of COVID cases over time. Below 500 is the target. And then we bring the rate of vaccination to as high as we can, as the President has given us the marching order to see to it that everybody gets vaccinated. So that is the reason why we are holding the 3-day massive vaccination rollout, Bakunahan Bayanihan, on November 29, 30, and December 1. So this is going to help get us to much higher vaccination coverage. And this will be for the protection of our people. There will be less deaths, there will be less hospitalizations, there will be less severe to critical COVID cases. And in the end, there will be minimal threat to our people coming from the COVID-19 pandemic. Ayan, maraming Thank you so salamat much, po, Sec. Secretary. Thank you. Thank you very much, everyone. We pray na Keep safe. Yeah, we pray na God continuously guide you po. Thank you po. Maraming salamat. And we're wishing the success of the 3-day Yes. vaccination drive. Ayan. Yes. Maraming Okay, salamat sige, po God muli bless. sa pagbibigay mo ng panahon sa amin. Mabuhay po ang